بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. در این بخش از برنامه گزارشی از وضعیت جولیان آسانژ و 2 روز تجمع اعتراضی در مقابل دادگاهی در بریتانیا، دادگاه عالی بریتانیا، تقدیم شما میکنم. همچنین که ممکنه مطلع باشید از طریق رادیو تلویزیون های سراسری روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 ماه فوریه 2024 در همین ابتدای هفته جاری جولیان آسانژ به جرم افشاگری از جنایات آمریکا و دولت بریتانیا در افغانستان و عراق مورد خشم و غضب قرار گرفت. در 2010 و 2011 اسناد فوق محرمانه ای رو افشا کرد. داله بر کشتن مردم عادی در عراق و همچنین افغانستان. هزاران نفر از مردمان عادی در این کشورها به وسیله نظامیان آمریکا که در واقع مسئولیت قانونی هم دارن کشته شدند. سایت ویکیلیکس که مبتکر و منتشر کنندش جولیان آسانژ بود، این اسناد فوق محرمانه رو در واقع به جهانیان معرفی کرد. میلیون ها سند رو افشا کرد، اسنادی که اساساً میبایست در دست دولت از دست دولت خارج میشدن و در اختیار مردم قرار میگرفتن. 2 روزه که در واقع بشریت آزادیخواه و متمدن علیه این نوع توحش افسارگسیخته آمریکا و بریتانیا که انسان دوستی مثل جولیان آسانژ رو اینطوری دارن محاکمه میکنن و مدت هاست او رو در زندان فوق امنیتی بیلمارش نگه داشتن، این یک عمل غیر قانونی و یک برخورد سیاسی و در واقع جنایی کردن خبرنگاری است. جولیان آسانژ نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه مأموریتی رو در واقع که میبایست هر خبرنگار و هر ژورنالیست با شرف این کار رو انجام میداد و نکردن، او جسورانه این کار را انجام داد. شما رو به صحنه‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و سخنرانی‌هایی که در لندن در مقابل دادگاه عالی بریتانیا در این 2 روز هوای سرد و بارانی به ویژه روز دوم اتفاق افتاد به شما نشون میدم. توجهتون به این کلیپ ها جلب میکنم. خانواده جولیان آسانژ، پدر، برادر و همسرش و همچنین اعضای مدیر سایت ویکیلیکس، اونا کماکان در این صف هستن. همسر جولیان آسانژ وسطی مسئول سایت ویکیلیکس بعد از جولیان آسانژ و برادر جولیان آسانژ. این راهپیمایی از طرف دادگاه به سمت دفتر نخست وزیری بود که جمعیت انبوهیش حضور داشتن و رسانه‌های جهان در واقع این 2 روز در مقابل دادگاه عالی بودن. چیزی که شب روز دوم در واقع بزرگترین رسانه BBC که BBC به زبان فارسی انگلیسی است
در ساعت 10 از پخش خبر این واقعه بزرگ و این رویداد تاریخی در واقع سر باز زدن. اکنون توجهتون رو به سخنرانی استلا آسانژ، همسر جولیان آسانژ جلب می‌کنم. Journalism and put journalists in prison like they've been doing in the UK with an Australian citizen, a publisher who's won many, many awards for his journalism, and they've stuck him in the deepest, darkest hole of the UK prison system, and the US threatens to put him in the deepest, darkest hole of the US prison system for 175 years. Shame. Julian's imprisonment is a result of people with too much power who lost the plot, who got power thirsty and are guilty. They know they're guilty and they want to continue to live their lives without any consequences for the crimes they've committed. This case is about whether state crimes can continue unpunished, unscrutinized. Julian's freedom is the only antidote. We don't have a decision today. Julian's life is at severe risk every single day he is in prison. He is a political prisoner. He is the world's most famous political prisoner. استدلال میکنه که جولیان آسانژ بزرگترین و معروفترین زندانی سیاسی است. دولت‌های آمریکا و بریتانیا ادعا میکنن که زندانی سیاسی ندارن، اما جولیان آسانژ نمونه بارز زندانی سیاسی در بریتانیا است که در زندان فوق امنیتی بیلمارش او رو نگه داشتن. نگرانی جدی هست، همچنان که همسرش اعلام میکنه هر لحظه امکان مرگش است به طرق مختلف، و آمریکا اصرار داره که باید جولیان آسانژ به آمریکا برگردانده بشه برای محاکمه. فرستادن جولیان آسانژ به آمریکا یعنی حکم مرگش صادر خواهد شد. به دلیل وحشیگری زندانهای آمریکا یکی از نگرانی‌های جدی این است که دولت آمریکا در زندانهاش حقوق بشر رو مطلقاً رعایت نمی‌کنه. اکنون توجهتون رو به سخنان وکیل مدافع، یکی از وکلای مدافع جولیان آسانژ جلب می‌کنم که غروب روز سه‌شنبه، روز دوم دادگاهیش که در مقابل دفتر نخست وزیری داونینگ استریت در بریتانیا تجمع شد. Journalistic source, no media organization can ever be confident that their rights will be respected again. We will see an immediate and distinct chilling effect, in particular on national security reporting. This is absolutely about journalism. We are deeply concerned for Julian Assange's current situation. This is the first time he was granted permission to attend court in 3 years. So the fact that he wasn't there speaks volumes about his current situation. The fact that he couldn't even attend online tells us how he's feeling. I saw him myself in prison a few weeks ago with a broken rib, in pain and coughing a lot from a respiratory illness. So we're concerned about his physical health as well as his mental health. So while this case is being decided in these courts, and while the strings are being pulled 4,000 miles away in Washington, D.C., this man is in a prison cell tonight, a few miles from us here. We must remember him. We must not let his situation deteriorate further. So we still hope that at this late stage, there can be some justice delivered from the British system. The world is watching. And if not here, then Strasbourg. And it is imperative that if these courts fail to protect journalism and press freedom by protecting Julian Assange, it is imperative that his right to appeal to the European Court of Human Rights is respected, that the UK abides by its European Convention obligations, and that no move is made to extradite him whilst that process is ongoing. It is essential. If this country is going to... در محل دادگاه در واقع
شخصیت‌های مختلف و کمپینرهای مختلف اونجا از جمله پدرش و همچنین جرمی کوربین و تعداد دیگه از نمایندگان پارلمان سخنانی رو ایراد کردن که توجهتون رو به شنیدن آنها نیز جلب میکنم. And the obvious stress and strain that she has been under. That's been done to Julian and how little the British media have covered it. It's a story right on their doorsteps. But I guess for the British establishment, the whole question of Julian Assange is just a little bit embarrassing. And so I think we should also say a huge thank you to the steadfastness of all those that have organised the campaign for Julian, and in particular our love and solidarity to Stella for the work that she's put in and the obvious stress and strain that she has been under. Now, Julian is currently in Belmarsh prison, which is a maximum security prison. It is an awful place, it is awful conditions, it's not the kind of prison that should exist anywhere. I want prisons to be supportive, corrective and reformative, not punishing and destroying of people's characters and lives. And before that, he was in exile in the Ecuadorian embassy, and I think we should say thank you to that government of Ecuador that was prepared to support Julian. And then you ask yourself the question, why was it they were prepared to stick their necks out so far and support Julian? It was because he was telling the truth about what was going on around the world. He was telling the truth about the US involvement in Afghanistan and Iraq. He was also telling the truth about corporate greed and corruption around the world, stealing the resources from the poorest countries and the poorest people in the world. He was telling the truth about the corruption in the way in which our media conspires with governments and the military to hide the truth about the horrors of war. And when we held an event in solidarity with Julian in the National Press Club in Washington, we held it in exactly the same place where the film was exposed, where an order was given, a direct order was given by the US military to kill civilians on the street in Iraq during the Iraq War. If only Julian were alive in reality in front of us, alive to give the reporting rather than being stuck in that horrible cell in Belmarsh, what would he be saying? What would he be saying about the bombardment of Rafah and all the destruction of life all across the Gaza Strip? What would he be saying about the highly sophisticated weaponry that is being used and has so far taken the lives of almost 30,000 Palestinian people? We need that strength, that skill, that determination of Julian Assange to get to the truth around the world. He is a real journalist. Real journalists take risks. Real journalists go for the truth, whatever the cost. That has cost the lives of 80 journalists in Gaza already. جیمی کوبن مقایسه میکنه، میگه ژورنالیستی واقعی مثل جولیان آسانژ در واقع در ریسک میکنه، همون کاری که 80 ژورنالیست در غزه انجام دادن، به وظیفهشون عمل کردن و جان باختن. و اگه جولیان آسانژ در زندان نمی بود، حالا خیلی خیلی موارد دیگه رو برای ما افشا میکرد که این از فساد دولت ها، از جنایاتی که دارن مرتکب میشن، به ویژه در مورد غزه اون مأموریتش رو انجام میداد. به سراغ یکی دیگه از نمایندگان پارلمان میریم که در مقابل دادگاه سخنان رو ایراد. And we rightly focus on the misery inflicted by the establishment of their family life. And why has Julian Assange been robbed of his freedom? Why has Julian Assange been robbed of his family life? Why has Stella been robbed of her husband? Why have their children been robbed of their father? The reason that they've been robbed unjustly of all of these things is because Julian Assange spoke the truth to power. Julian Assange exposed war crimes.
Julian Assange did his job as a journalist. ایشون بیان میکنه که چرا زندگی رو از جولیان آسانژ، از همسرش، از فرزندانش، از پدر و مادرش دزدیدن و چرا اونا رو در این مدت از زندگی محروم کردن، برای اینکه او حقیقت رو بیان کرد، افشاگری کرد، جنایتی که در صورت میگیره و صورت گرفته در اون دوران. Julian Assange did his job of holding the powerful to account. In our parliament, we hear very often the grand themes bandied about of freedom of the press, the rule of law, the importance of journalism, democracy, freedom of speech. Anybody who believes in these things should know that Julian Assange should be free. And we rightly focus on the misery inflicted by the establishment on Julian. But we also need to reflect upon why they are doing it. They want to send a chilling message to every journalist in this country and around the world. Don't expose war crimes, because if you do, what happened to Julian Assange might happen to you. Yes. به صراحت اعلام میکنه، میگه این پیام روشنی است که از طرف این دولت مردا داده میشه به جهان. اگه شما به ژورنالیستای دیگه میگه اگه شما هم کاریم همچون جولیان آسانژ انجام بدید، شما هم از همین رنج خواهید برد فردا و همین بلایی که به سر جولیان آسانژ آوردیم به سر شما هم خواهیم آورد. باید در واقع از ژورنالیست ها حق و سکوت میخواهند، نمیخوان که جنایات اونا رو، فساد اونا رو، گروکشی که در جامعه میکنن اینا رو افشا بکنن. So we see around the world horror unfolding. We see what's happening in Gaza. We see what's happening in Rafah. Don't we need more Julian Assanges, not fewer Julian Assanges? And don't we need journalists and whistleblowers out there reporting upon and exposing war crimes, not languishing in Belmarsh prison, and certainly not being sent to the United States to face a sentence of 175 years in a super maximum security prison. I'll finish on this. The words of Julian when he said, if wars can be started by lies, then peace can be started by telling the truth. We're gathered here today to tell the great truth that Julian Assange is not a criminal, as well as a father and a husband and a friend. Julian Assange is a journalist, a whistleblower and a hero, and should be free. Free Julian Assange! Free Julian Assange! بله، مردم زیادی در محل بودن و کسایی بودن که حتی با ویلچر 2 روز متمادی در محل دادگاه بودن برای دفاع از آزادی بیان، برای اینکه ریاکاری دولت‌های سرمایه‌داری رو در مدعی بودنی که دموکراسی رعایت میکنن و در عین حال اوج دیکتاتوری خودشون رو نشون میدن و دروغ بودن دموکراسی رو در این جوامع نشون میدن و بهش معترض بودن. دموکراسی تعابیر یا واقعیات، نوشته منصور حکمت رو بخوانید تا متوجه بشین که دموکراسی در این دولت ها چه معنی داره. برای همین ما برای آزادی کامل و بدون قید و شرط مبارزه میکنیم. زنده باد آزادی بیان.